mong quang chuyến đưa từ không dù mong mùa luôn nên chuyên trong ta. Since being going to evangelism, evangelism, let's see, let's go back one. Okay. We want to do outreach on Mother's Day. And they look go and get sang for we want to give out gift bags you can know that Mother's Day weekend. And so when you Alliance women, we sponsor internet. Okay, the way you sponsor it, in your complete fit a little gift bag. So within this gift bag, make it bigger more you give. It like CD, had that word, Elena Jong Jolly Jam. It like CD had to get your glee, Jolly Jam. And we'll give some flyers about our churches. And then, you have to show a story, your testimony, encourage and go make sure of a testimony and put it in a little envelope with this is for you. And so on May 9th, your churches, you're directed to and we'll give out these gift bags to every mother who comes into Punsavan or the other Asian store. And this is a good way for us to start evangelizing. And go donate to them to both to better Jesus. The same thing with Father's Day, Father's Weekend. Based on topic of alliance men may sponsor each CJ. You will give joy to men, and so they want to give back, and within this give back, you give a CD about how to be a good father, godly father, a CD about salvation to get your glee, flyers and information about our churches. And if you want to, encourage, show a testimony, your story of how you came to believe in Jesus Christ. And so, men to come together and we'll be giving out these gifts. So these are evangelistic events we can do. So alliance women, alliance men may to better churches and sponsor D2CJ. Nope, too fast. Okay. Technical difficulties? Oh, okay. No wonder. I get it wrong. Okay. We're going to have a combined
Good Friday service at Grace Church here. Encourage patrons to go. It'll be at 6 o'clock, Friday, April 10. Good Friday service. This is first time to pay. Your church is big. She go okay, and it's going to be exciting. Your party, Bishop Clare, to she go okay, to pay her okay, you're powerful in there. And so who to pay, and your patrons to do, and go to join pay to Ntau. Well, I've been asked to talk about the urgency of evangelism. Go to the power that urgency, you mean so it's a challenge, and to challenge, go there's a lot of urgent care clinics. Yeah, urgent care clinic. And so we'll tell you, well, what the urgent care, what does that mean? And so come check get a little urgent that you have again. And so a little urgent that you something that's not serious. No danger, not life-threatening, but you can wait a day or two before seeing the doctor. Okay, the urgent care clinic that you bought the urgent that you joined there. Chỉ là chỉ chủ need that she có những thế tao là she ưu tao tomorrow là she maybe later come out more to chỉ bé là những tao. And so you come share had to evangelize 20, 30 years ago. Yeah, bây giờ mà nên có lúc trong thao mà we can use the word urgent. Yeah, in urgent then. But then she it's different. It's different. It doesn't sound well. I don't think it's urgent anymore. It's an emergency. And so we say, the emergency of evangelism. Emergency of evangelism. Emergency, emergency serious. Unexpected and often dangerous situation require immediate action then. Yeah, that's why you go to the hospital, they have emergency. Emergency, the commander and so the emergency of evangelism. And so I just want you to pray for yourself right now. Yeah, make a chief to make the king. Go want you to play your all to make a share. That you know. They can shout and just pray for yourself. Tụi chị bơ cái cho chị bơ sự kiện lô bê, hoặc cái cho tụi chị coi do tụi bạn chị lưu trong là tên là lưu chợ bê, because bê needs to get chợ clean, chị muốn coi chị bê muốn chị tỏ lại, bê chị tỏ lại, để cái cho chị bơ sự kiện lưu, để cho tụi bê đó bị want to share sự kiện chợ clean nữa cho nó được from the cheese lô bê, we signed up and we tried to pay for to the emergency. Why is it an emergency in evangelism? Thôi your life is temporary. Có hai của nè, nó sai ra xí. Cú sáng của if you have a watch, look at the time. Mẹ một smartphone and take note of that. Kun chiêu thổ nó là chuyện chúng ta nói chuyện xong rồi.
lúc cho đi nó chỉ bây giờ lúc chỉ cho xong ít sinh cho cô cha chủ ít thì do xong cũng nhiều chờ đó đã phải chơi này anh giờ thằng đó lúc này chỉ trong người duy chỉ yêu rồi nè I don't have any memory of my baby days tôiจะthầu bây giờ就chỉ trong đó chỉ một tập hợp memory但是我这种没说了噻呀我这种没说了噻但是我觉得每家那些跟我好做案呀可以推出来些他们就不真正好叫等我当兵了就来等些来叫好些产就多了所以我们就叫不去多哈他的我觉得不没好不叫应通了呀这tại một cái từng một nhiêu nó chuyên sai chỉ chỗ một cũng cho ha cũng chụp phần đó tôi chỉ ít chính là lúc bán của chị cũng sẽ chỉ tổ ha chị giờ thì còn chưa là bên một bữa hàng rong chị sống năm tuổi ra là tháng chi tới chỉ tôi cho hay là việc hàng món tại vì luôn là những món chị rồi tiếp tục chị ở trên YouTube chị thấy cái tôi sẽ chủ là xíu chỉ cho tôi chỉ cho memory là sao ya the memory you need to power the your thought to chạy tôi chỉ cho tôi cho memory của nhau cho you affect you experience or cho you trong xa là gì or cho you nhua xa ya sâu xa chỉ để tao nói cũng mỗi ít tụi nhỏ cousin nữa khởi tao biết lại tao biết chỉ nhau cho nãy nhỏ này rồi, thôi là cho ít xin cho cô cha chủ chùa, em muốn post trên Facebook, anh cứ chỉ chịu thòng nó lại thôi là muốn post trên Facebook chỉ có chẳng hạn một tập memory chịu từ đó oh yes, mình chỉ guess được bây giờ, giờ tôi cứ hai nè, trong xóa một thọ trâu nữa, lên từ chụp chỉ mua đó. Cũng mà như là thằng đó cũng chỉ có chỉ cho dùng cho cũng có sai câu cho cũng cho because bây giờ thay đổi dạng đó này and so I'm the well-dressed person in the front, the little boy in the front.但是thằng đó cũng mà như là yes thằng đó là thằng cũng bây giờ tôi chuẩn bị làm cái này rồi and bố biết là chỉ là biết chỉ tôi này lên bố hiện tại tôi chuẩn bị biết tôi lo đó chứ nếu nhớ in the back, thằng đó chỉ nên chỉ muốn cho ná chứ nếu sao anh go in the back because nó chỉ muốn khuất trong but thì nó là cho nên giờ if họ trong một memory chỉ là so you need to do the detail đó là yeah you need to do the detail đó là you know and so all of our life is kind of like a dream yeah you không biết là thôi chỉ thấu có bên trên luôn cho nên chỉ coi chỉnh chu LED thôi chỉ coi chu tập hoạt được cái luôn này rồi trong cái luôn này ha cái luôn này chỉ so short giờ chỉ có một sai luôn nè có hai cái luôn này chỉ bỏ to hiện lại mỹ hiện lại nhưng mà chuyện gì luôn nhá khai mình chụp bé hay chụp hay là bé tôi này luôn này chỉ so short lên đó giờ cái bộ trong blog đây có blog là for you are a mist that appears for a little time and vanish. You know, the mist ở nó này mist is just a cloud of water droplets. The mist nó chỉ thổi xuống dù nó chỉ có một chút tật tế bản nó chỉ có những bụng tên những tàu phôn đó cho nó chỉ như một lê sao là một lê sao em cho nó chỉ nếu thổi cứ cua ra đồ ok chỉ sẽ mua chẳng được rồi, ta chỉ thầu luôn nuôi ra tôi là chỉ bảo tàng là tăng, chọn chơi chỉ cho bảo tàng là tăng, temperature change là chỉ bảo tàng là tăng, that's how quick it is, chẳng biết sao nào. Em muốn chuyển từ lúc khác ta, bê tô này, luôn đi xuống xa gì, và tao bảo lần tăng. Nhớ chừng đó câu, nên how to nói man, it's like a breath. His days are like passing shadows. Hay là bên lúc này chú xa giờ nó chỉ trong một cho bằng put your hand in front of your mouth. Mỗi mình sẽ tìm được rất là nhiều ba chứ. Breathe into it.
Si có lần đó that was your life. When you through khai có hát luôn chỉ cho lên đó sao? Cho nên cho ban cứ có ô cả mà ô ban đó có sự chỉ tăng lên đó là. Có hát cũng cho lên cho luôn trong shadows. Chỉ luôn trong chỉ luôn tại tôi chỉ từ luôn trong đó bù đó. Tại chỉ luôn mà mỗi chỉ khai ta chỉ luôn là chỉ một trong đó lên là. When you through khai có hát cũng nên chỉ cho lên đó. Very descriptive of what our life is, the length of our life. Giờ vâng chúng tôi khai minh chúng bé là giờ cho nên cho bao giờ nó nếu lưu to nếu trong câu ít đồ cho nên tôi chỉ to là lập ra. You know, since our life is so fleeting, bây giờ đây chăng? Nhưng vì thế bên này sai một lần nó bây giờ chịu ở đây chăng? You know, life is temporary, so we need to live wisely. Vì thế bên này bỏ tao một lần nó sai một lần nó bây giờ chịu ở đây dễ chúa. You know, what you throw khai lên trên bên, it tells us that teach us to number our days so that we may get our heart of wisdom. Có biết bao giờ bên này bỏ tao một lần nó có biết sao để sao ở đây J, yeah, only J. Chú cái J nó yên J này nha, nó tiếp tục chú sang đầu ở đây cho sát khứ, còn sau đó muốn nha, sang đầu đó, cho sát cần đó cứ sau đây một cái chân J, sau đây một mẹ mỏi trong cô nào chữ, but you know what you do khai là chú cái J nó is different. Different than the sun. I want you to look at that, and he who wins souls, he who is wise wins souls. Từ cái che chúng ta vẫn chữ nó, giờ từ cái nữa, trời tôi nên tu sửa, yên tôi nên tu sửa. You know why this is wise? Vì lý do tu cái trời tôi nên tu sửa, sao lại che? Because ở đây họ phải nhau một ít gì. Making money, getting a good education, becoming rich, famous, having fun in games, these are all temporary. Yeah, chú kế cứ có một trăm luôn, chú kế có một cái sự kiện chế, chú kế cứ có một công mong bê, chú kế cứ có một cái lò dê, chú yang nó chỉ tốt là tên đó rồi. Yang cứ nhau một ít gì nó is, chú kế cứ cần Jane. Chúa Giêsu. That is eternal. Yeah. Còn cái câu bán ở đây là từ Jane. This will be credited to you for eternity. And so if you want to be wise, you need to be one who wins souls. Có sẽ giờ từ Jane lên hoa chữ, chú lúc khác có chủ giờ tôi cứ cho lời ra từ Jane hoa chữ ta. You know David là giờ ít tuổi cứ Ye more bunch of children and gave him a purpose in life. If people thought that he had to jail because he followed God. He was a man after God's own heart. You know, David, I want you to look at the holy chunk of David. For David, after he had served the purpose of God in his own generation, he fell asleep and was laid with his father and saw corruption. Giờ có nhìn là context mà nó hay chú hỏi là bảo lục mô đã vì cho lục bé Chúa Giêsu. But from our verse đó nó cũng phụ tao là nó hay à. Cũng phụ tao that God gave David life for a purpose. Vẫn chỉ muốn chú xa cho David vì đã vẫn chỉ muốn nó học phát cho David đó. And when David served his purpose, he died. Thầu cái vẫn chỉ David ôn nó họ học phát được ta chú vẫn chỉ là cái gì nữ xa lê tổ là. You know, God has given you more to share God to go because He has a purpose for us. When you more, you call part to God to go. You tell more to share God to go. Then you're not an accident. Cái lúc này nó chỉ là cái tao là
mua nhỏ cha xa chia được cái bọn mình đã met accidentally she you accident chia đượcแต่ฉันมันchỉ mua purpose มันchỉ muaของพาจุดก็ก็จะเลยรู้อยู่จนตายเนาะก็จะเลยรู้อยู่หัวมอง That was God's purpose for you อย่างวันจุดรู้ของพาจุดก็ที่ยอมคนละจุดก่อนนะ God has given you life for this time period so you can serve Him in your generation like David วันจุดอย่างก็จ้าชารู้ยอมจุดตายเนาะรู้หัวมองก็จะเลยว่าต่อวันจุดเด็ดเล่นจุดตายรู้หอบผ้ากันหนึ่งผู้จุดก่อนรู้หัวตา So don't waste the purpose that God has given to you. Chỉ sau mỗi lúc học của con chỉ có khu có lỗ mỗi lúc nhau chúng ta nó sai chỉ một đề or draw clean. Remember that the person who wins soul is wise. Từ tôi này tôi này trời tôi này chú xa giờ ý tụi chế là bắt chữ. Cho nên đó có ai cũng chủ bảo the gospel. Bao nhiêu mong trong hay tự kỷ chạy thiên nào, nhưng mà ta sẽ phải tu hà là it begins by you knowing it, by you believing it. Có hai quý chủ bao, có hai quý chủ change, and then we need to share with our family. Biết được chuyện đó này muốn thế nào, biết được chuyện đó này muốn thế nào. Do you know that in heaven there is one thing we can't do? Để bảo bảo tầm mới nhá, cho đôi khi chỉ bé nhà một tàu này, you cannot evangelize in heaven. Có những người chăn tới tàu xem mong rong, tôi này chỉ là chuyện Giêsu trong tôi chiến tranh đó. Bảo là thế nào nó, tôi này đi xem mong rong, đi Chúa Giêsu. Vì cái gì một chỗ này trong tôi chiến tranh, chỗ này trong tôi tàu đó. Look at your time to understand a moment. How many minutes has passed? How many hours has passed? Your time is running out. God will show her. Nhớ chúng là tên của nó này. Cloud you là. And because life is temporary, it should be an emergency in your life and my life to share Jesus. Giờ bây giờ có hai cú lúc sau thâu đi dù đó là tới từ giờ không phải emergency không chính hình không chuyển chính hình rồi có hai cú chủ hai lần này được từ Chúa Giêsu because you don't know if you're gonna have another day to share Jesus. Có chút bao giờ sẽ bị kia có buổi mua phèn cho ta luôn dù đó là từ thằng từ Chúa Giêsu là so it's an emergency because your life and my life is short. If you don't do it, and your life is gone, you're never going to get the chance to do it. Giờ có hai cú nên bỏ tao lên tầm aussi. Giờ có hai cú chỉ tha lời lên từ Chúa Giêsu. Có hai cú nên thao được, có hai cú tôi muốn là gì? Có hai cú chỉ một phê, giờ rồi hà Chúa Giêsu cho lời lên từ lên ta. The second reason why there's an emergency or evangelism, it is the imminent return of Jesus. Họ thì họ cứ là chủ kế cứ chăn trả lời hết họ chính chính thị chủ ni yêu chúng cái tiêu ô nó nhập họ để Giêsu yêu được sai được hoàn thành. You know, look at how they know. Look at the nations will rise against nations, kingdom against kingdoms. There will be great earthquakes. And in various places, famine and pestilence. And there will be terror and great signs from heaven. You know, thông lý thầu cái Giêsu trình nhà cô kha cho lu temple. Et Giêsu cho tôi thì hai Giêsu để tôi chỉ có gì sẽ cho lu temple để nó mà trong câu này này.
nhưng trong câu hành này ta chỉ Giêsu dạy cả một hai chữ bố hai chữ nhàng cứ yếu mua chữ chỉ tặng thế. And so bố sẽ tìm được Giêsu để walk từ chữ nhà lên đầu tư này rồi đầu tư chọn đầu nó mà lên mua hai đầu tư tôi mà lên chọn ăn hiểu chọn ăn được. And so Giêsu sẽ hạ áp bây giờ này he said these will be the signs of my return. Chọn đầu này cho bỏ thơ khai chú đã phải chọn ăn được. And in Luke, he gives us these 4 things. And you see that these are birth pains. The Lord, do cho dùng lấy tụ một bút cứ nên mò hay là dùng là xin nào. Thầu tụ một bút mò lên đó là chỉ chuyên tế chỉ tụ mình dùng lù là xin nào. And Jesus said there's going to be 4 things to look for. Và một lâu dần để nó khai ta thầu một cho nó là chỉ cũng tụ lù để lợi ta vậy. You don't believe it or not, these things are happening right now in our world. Và mấy chuyện chính là xin nó, nhưng một cho nó chịu xin nhá, chúng tôi lúc là tên tại xin nó là. So this tells us that Jesus is coming. Và khai ta Giêsu yếu lúc chết sai nó là nào. Và bây giờ tin lúc sai đó rồi. Giêsu third wave là gì là nation rise against nations. Ý lúc tế chào như cho ăn tàu trái lúc tế chào. Kingdom against kingdoms. An article on maplecroft.com on January 16, 20. Bây giờ lúc còn hồ của bốn trái từ kế phạm mình nhá chúng ta tên là nói But một short số lúc tế chào trên continents really. According to our latest data and forecast, the turmoil is set to continue unabated in 2020. Biết bộ cái cung số nhớ chúng ta tên là You know, all these yellow spots. Cho spot là chỉ khai để dùng cái cung số nhớ chúng ta chọn ra. Là mình bây giờ chỉ tạo ra cho nông chữ, tạo trang nông chữ, một chút cái sinh tạo sinh to, một chút cái cung số cho con số phải chọn. This leads to nations rising against nations. Đó thêm cái chúa, nó lúc đấy chào cho tôi chúa cho tôi chính đấy chính chào này. Nếu anh chị muốn đó, our quarterly civil unrest index revealed that over the past year, 47 jurisdictions have witnessed a significant uptick in protest, which intensified during the last quarter of 2019. This includes locations as diverse as Hong Kong, Chile, Nigeria, Sudan, Haiti, and Lebanon. Bên trong nó sẽ là trong tăng nó sẽ bên của Hong Kong có tên mình cần gọi là. The number of countries rated extreme risk in the civil unrest index also jumped by 66.7% from 12 in 2019 to 20 by early 2020. Countries dropping in this category includes Ethiopia, India, Lebanon, Nigeria, Pakistan, Zimbabwe, Sudan. Còn mà đó khai tôi chú bé từ chú cái cung số nhớ chúng là tên cho nó trong từ dù phổ từ dù kỳ chú pretty much số lúc tế chờ. Yes, so that nations will rise against nations, kingdom against kingdoms. Tên đó là đi mua như chúng ta chỉ đó là this is not from many years ago. Chúng ta nói mua như chúng it's continuing. How can we picture knowledge? It's because of the coronavirus. Yes, so yes, so the earthquakes, you're more angking. You know, NBC News, an article in October 25th, 2014, showed that between 2004 and 2014, 18 earthquakes with the magnitude of 8.0
or more radical subdivision zones around the globe. That's an increase of 265% over the average rate of the previous century. Your paragraph, the lawyer paragraph, can you better to get has to ungain to Tito, it's in your hand to Jilu to your article, Gino, ungain, higher, Ntau usual, higher mooting usual. You know, that should open gas, natural gas. They get each other higher more ungain, or they feel the vibrations. The more higher culture, the more higher, more than your son, Oklahoma, California, they call it fracking. And higher culture, higher more ungain, Tau usual. This is happening right now. Yeah. Zimong, famine. The third word that you have to famine to get how famine is extreme. Scarcity of food. NPR.com put out an article in February 21st, 2020. That the Horn of Africa, one of the world's most impoverished regions, is being ransacked by billions of locusts. The pests crossed the Gulf of Aden and arrived in Somalia and Ethiopia last year. They are spotted in Kenya about 2 months ago in what has become the worst infestation there in 70 years. These things are vicarious. Says Keith Cressman, the UN Food and Agriculture Organization Senior Locust Forecasting Officer. New Hampshire noted that the swarm, the size of Manhattan, can in one single day eat the same amount of food as everyone in New York and California combined. A swarm of desert locusts more than 3 times the size of New York, an estimated 192 billion insects have been spotted in northeast Kenya, according to Save the Children. Tại sao tại Nam đó khai tại chỗ công đó, ya có bị luôn nó tên chua tên bông tên loan nhau chụp tên chợ Africa, mong chụp Saudi Arabia, nhau chụp Pakistan, tại sao chỉ ta tới mong chụp số tê, chỉ ta tới mong chụp số tê, ở chỗ số tung bang rồi ya. Bombang now 1 million ducks. You mean, it's true. Bombang biological warfare. Bombang 1 million ducks. It told you, "Come look, you put it here, you put sign your duck." There are more because duck no put not tall, and then you come on there. Chỉ giờ tôi nói tôi học one time, chỉ có tôi sai cho duck một cho ở nó chỉ cũng bao bố rồi ha. Ta chỉ là mà hay chúng là gì? Chả sẽ 1 million duck là bộ có gì chẳng công đâu. But tàu cứ sẽ công đâu nó chẳng có tôi nói gì một cái trái càng khề này. This is what the UN fears the most. Tại vì ta nó là chỉ mua famine, nhưng chúng ta thấy chẳng rồi. Because bố chỉ mua không lòng nó, cho đối chồng tôi làm thế nào đó ta. And this is right now. Yeah, ta chỉ nói đó. Zimong pestilence. You know, the bishop pestilence, pestilence talks about a deadly disaster, usually a disease that affects entire communities. Pestilence is contagious, variant, and devastating. That's what the coronavirus is. That's what SARS is. That's what Ebola is. That's what MERS is. Your pestilence. You know, people that all that on the map, that's where it began. It began in China, Wuhan, China. How virus are people it's pretty much almost around the globe. Yeah.
giờ mấy một sáng chỉ in kỳ chỉ để chỉ một tàu là những một cái tụ rồi chỉ in nhau trên solo continent của thế cho mình cả cũng là tên rồi ta. And this is just posted February 27th. Yeah, lúc quý đó nó sẽ là ta chỉ nói chuyện đâu chăng là cái chỉ bao rồi. This is pestilence. Giêsu đây là một pestilence. These four waves. Là một ăn tinh, một cái trái kiến thề, một pestilence cao mốc cái kinh. Một yêu tế chờ tự trái yêu tế chờ. These are here right now. Thế nhà nó chiều làm, tôi làm hạt tới gì? Có sai như sự gì? It's according to what the scripture says. So this is not a coincidence. It's prophecy being fulfilled. And there is much fear. Bên nó sự tin nhà nó sự bị một cái sự kinh trái này. Tôi này nó sự tin nhà nó sự tôi này một cái sự kinh trái này. Nó tin cho tôi muốn có chi nan cha, có chi bottle water, cho tôi tao chế là trái lộ lên đó. You know, the good thing about fear is that fear can open door to people's heart for the gospel. Giờ có ai cũ trai hay gì? Bây giờ hay ở chỗ chăn tàu gì đâu. But sự kiện sau trai rồi thêm ở trong chỗ bé, một chăn tàu cho một trong chỗ tốt này. So don't waste this open door opportunity to share the gospel. Nhờ cũng chế tôi tự rằng đây là tự rằng cũng phát triển nhưng chẳng ai được chỉ bé hay chỉ bé bồi dưỡng trái phát triển là chỉ bé trái cam hoa xem, yeah. See, knowing that Jesus is coming. Knowing that the Lord Jesus' coming is imminent should be an emergency in my life, in your life, to tell others about Jesus now. Yeah. Cho tôi lên cho sign, hai chúng bé thì Giêsu, your lưu sẽ shine rồi đó. Em không được nói giờ em phải emergency chúng ta chúng cứ chỉ một khá nữa lên tôi có bảo đảm. Yes, tôi sẽ con cũng chỉ một cái gift, but họ cứ có hai cụ một cho nông cho. We can do that. How could God go you we can do that. We are called to do that. Vâng chỉ là tụi ô chúng có bốn luồng chain. Ta chỉ có hai cụ tụi một chọn nông một You know the sad thing là giờ qua đây có hai cụ chỉ ô nè. Ấy thôi Giêsu lưu rồi. Có hai cụ bộ bốn luồng chain một sợ cho đời Giêsu. It'll be very hard. Giờ có hát cụ tôi tạo cho kể cho lì nửa bút lai cho có hát cho cụ em có hát cụ tôi chỉ kể tê ô ý tế lên nụ tôi chỉ một cho lúc nô một dư lệ một cho tôi nên chỉ có hát cụ chỉ một chỉ mua sai này lúc có một sai nữa chỉ mua này like that servant who he was given the talent and he did nothing with it. It must have been very hard for him to go to the master. I said, Master, here are the talents you gave me. I return them to you. Xin chào cô có chỉ soi giờ tụi này ta. Chào cô có giờ tụi cứ ô lý dụ tao nè. Ô lý dụ tao. Chỉ ta có ý tụi cứ có chỉ chơi. Du lịch tu thang, nó thang chúng ta chỉ du lịch tu nè. See, if you cannot talk to people about Jesus, talk to God about people. That's praying for them. Giờ thọ mà chúng bán chúng bố nè, giờ có chỉ giới tôi cứ chơi hà chăn tờ đó, it's okay.
dù con chữ shi thang dù là từ chữ thọ ba chữ từ nó còn là một chữ. If you're a person who don't want to talk to people and you don't want to talk to God, give to people so that they can go and talk to people. This is helping the church, helping missions. Giờ tôi có ý tôi chỉ chân cho tôi thằng, có chính chúng tôi thằng á. Nó về muốn nhà một ban cho cái ông mông, cái bố bao mông, ban cho cái chính, ban cho tôi sang mông trong.帮助我去对对对个，要给包不出来梦，唱得这么凶，看这么凶这个人，don't do nothing， 只剩下对耶稣，人路不要参谋，真的不对去。The third thing, the reality of a little hell. อย่างที่เบบีเขา emergency อยู่เบบีอาจารย์Ntau You know, hell is a real place. How do we know that? Big only chance about the Ntau no. You ain't quite sure it's something made up. Well, I can tell you that someone from the other side saw it. Cô khăn chú biết là ít tù cứ lù sáng, chú bì lù bù nó làm nè. That's Jesus. Giêsu yên luôn là sáng chụp lì lô nhờ em nói như bù bao giờ văn chuyển create do that for a purpose because Jesus spoke a lot about hell Giêsu yên ha đâu phải chơi hay chân do that in Matthew 5:22 hell is a fiery place Giêsu ha No, but I say to you that whoever is angry at his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hell's fire. Hell is a fiery place. The fire of hell can never be quenched. Cho sự tao cứ nhớ cho hữu tu tao nữa, nhưng chỉ một ý dạng tồn tạo này. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed rather than having two hands to go to hell, into the fire that shall never be quenched. The fire of hell is never quenched. Cho sự tao nhớ chúng tu tao nó yên tổ chỉ tao này. They will be burning in hell. Nhớ chủ tu tao nó yêu cứu nha. Một ít gì lên thằng. Therefore, as the tears are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of the age. There will be pain and torment in hell. And will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Hell and its fire is everlasting. Luôn tu tao rồi vậy, cho chúng ta học cứu tại một ít gì là nào. Now, if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and cast it from you. It is better for you to enter into life lame or maimed rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into the everlasting fire. Everlasting. More easy. There is darkness in hell, meaning it's cut off from everything else.
Then the king shall say to the servants, bind him, hand and foot, take him away and cast him into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. You know, it is the absence of all the goodness of God. That's why it is outer darkness. Cut off from everything else. Hell is an eternal place of fire prepared for the devil, his angels, and all who reject Jesus. Jesus came from the spiritual. He knows that God prepared hell for Satan and his angels and all who will reject Christ. Ta shi cho nên tôi tự chi Chúa Giêsu chi Chúa Giêsu bao nhiêu người phải chán đời nhận cầu ra. Hell is where the worm does not die and the fire is not quenched. Hay là phải chơi cái chỗ càng bố chỗ càng là giờ chỉ tổ. Hay phải chơi cái chỗ sự tân đó gì tổ chỉ tông này. See, I don't know what their worm mean. Và cũng chỉ tao tại chỗ này chỗ tu scholar rồi, hình bố tại cho tại bố giờ càng như vậy sai chút hơn chứ. But it is something of theirs. Thếอย่างที่บอเลยเจียบได้เกิดสู่อย่างเจียบจะ memory อดโซอย่างเรื่องแต่กูชิเอาบ่อย่างอีอย่างคือย้อนจูโปจีจอดโปเจมันตาผู้ชินี่แหละ And John gives us the time frame of what hell is like. Jadi kamu ni tak cuci lagi. Yang kaju bela tak lucu hal yang jom tu tahu dah jauh jauh. See, he says that, and the beast was captured, and with it the false prophet, who in its presence had done the signs by which he deceived those who have received the mark of the beast, and those who worship its image. These two were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur. Tu si với Chúa tu cha là cái răng răng tôi nên là tên là nó. Thằng đó bố nó cho Chúa chú ya. Giêsu mua bố tàu chẳng bố cho bố tôi tan mua tu cha hay tu si với Chúa tao nó bỏ cho tao tu tan. Cha nó ya. They're not dead. They're thrown alive into the lake of fire. And you're going to see it is 1,000 years. In Revelation 21, Satan's been imprisoned, and it says after that 1,000 years of reign of Jesus, the prison is open. Satan comes back, and in verse 10, in chapter 21, verse 10, it says, and the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire. And so forth, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever. Satan comes back, he deceives the nations to attack the people of God. Lan si Japan tại lúc kia Japan gần giảm là thế, tôi nên là thế lúc tại Japan, vẫn chỉ cho tôi này, vẫn chỉ ô cho tôi sống tu lúa cho tôi tổ tan, lan si nhung, để lan si nhung bỏ cho tôi tu ta, and it is 1,000 years, yeah, 1,000 years. We see that the false prophet and the beast are still in the lake of fire, being tormented. Tu cha
tôi sẽ với Chúa là tôi nhớ ít hàng trong Chúa tôi tao tôi chỉ chọn nhẹ Chúa chỉ chọn cái trang cho kia đấy cho bỏ Chúa cũng Chúa tôi chọn nhẹ ha. And after this, all those who do not believe, all those who reject Christ will be cast into the lake of fire as well. Nhà bây giờ diễn ở trong nên go. It tells us that in death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Hiện tại ý tụi chỉ một ông bên nhớ chỗ phong đó cũng một sự sáng chế một chỗ bỏ cho nó tụi ta lại. You know, and these are all the people who will be in hell. You know, many of us wonder, am I going to hell? Yeah, có muốn tụi ta, con trai ta muốn tụi ta chỉ có shake, khen ta nó sẽ chỉ có bao để cái mong chỉ mà. It says if but as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexual and immoral, sorcerers, idolaters, all liars, their portions will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Xin con chỉ trong hai mình nữa là giờ muốn tụi tôi chỉ cho trong lòng ta. These are the people who continue to live in sin. Giờ cho nên cho tôi nên cứ bố continue to cái chỗ chỉ cho cái chỗ chết. Bố chỉ chết, you know. Cho nên bây giờ cho yêu muốn tụi tôi. We as Christians, do we believe in hell? They could judge it on change that I'm too tired. Yeah, maybe some of us don't. That's why we're not telling people about it. Yeah, did you be change, huh? Yeah, the person you want kind of to go change. Or maybe we believe but we don't care who goes there. Did you be change that what you bet you won't change? Do you folk or you thousand? Yeah. Or to go you thousand, that's good enough. But you know, God loves everyone. One chỉ luôn số này số tuổi này, one chỉ sáng của ý linh được một đó này. 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient towards you, not wishing that any should perish. One Chúa sáng tế toàn chống của tôi này. Luôn chênh, bố cha yêu chỉ tao một tụi tao nè, nếu cha chỉ tao luôn, nếu cha chỉ tao luôn, giờ nếu luôn sẽ gì, tôi này gì, trong lại trong một tao là sao? Bảo văn chỉ cho anh ta nếu mua sáng té, nếu sáng của tôi này cho với cái sự chênh, luôn chênh để cho tôi chênh sự, bố cha yêu chỉ một tụi tao. We see how the rich man in the book of Luke, he was in torment and he wanted Lazarus to go warn his brothers. Giờ bây phụ nhân chúa Paulo cái chúng có cháu hay chúng tôi làm plong nụ cơ nên nhớ cho cái chơi trò nhện rồi đó. Em thọ còn Lazarus cho ta mong khai lên cho cái tí của bố chỉ son lùi nhớ cho cái chơi trò nhện ta. You know, if you have a friend who do not believe, giờ ta có mấy tụi bao nhiêu cây lên chỉ dè mà chỉ cũng bao giờ bây mua nè, bây mua nè. And if he were to die, and you didn't tell him about Jesus, what would he say to you? Giờ ta có mấy tụi bao nhiêu cái chỉ dè mà chữ, có gì tụi dè mà chữ là, có tụi chữ khai chú Chúa Giêsu cho nên này. And yet, look how about to God, I need how to tell. You know, let me read this letter of someone. I don't know if it's a true story or not, but it is a letter of someone who knew a believer, and yet the believer didn't tell them about Jesus. Now, I don't know that my friend, good upon you, I stand in judgment now. Yeah. Good show, I judge that in the
and I feel that you're to blame somehow. Cũng sáng thấy nhà tỷ con là cũng sẽ lùi sâu hơn nữa. Never did you point the way. Con tôi chỉ khai của nó chỉ tao chung kế chung của này. You knew the Lord in truth and glory. Giờ con tôi báo tôi chữ. Giờ con tôi báo Giêsu. Ông change. But never did you tell the story. Ta chỉ con tôi chỉ khai được chung của này. Con tôi chỉ khai được ra chung của này. My knowledge that was dim. Của là của tôi chỉ báo cho nó hay à. Của tôi chỉ báo tận tàn của tôi chỉ báo. You could have led me safe to him. Giờ có hiện tụi báo này. Giờ có khai của chị cũng như được sử dụng phải chờ của một safety. Chị nhỏ là tận một. Though we lived together on the earth, you never told me of the second birth. So you tập bên nhau là tiên từ nó ok. Nó chỉ cần chút chiều khai của từ họ cái dùng pro chat. And now I stand this day condemned because you failed to mention him. Ta chỉ là cũng nhỏ trên đó họ cái chỗ giá trị vì đã có chỗ khai này chỗ cũ. You taught me many things. That's true. Có những cái đó những chỗ cũ nhưng một chính là đó. I call you friend and I trusted you. Cô tôi cũng đã cây cô tôi bao nhiêu hát cô tôi chừng có. But I learn now that it's too late. Ta chỉ là chỉ có một bao tiền linh hiện ra. You could have kept me from this fate. Giờ có khá cũng chỉ cũng thuộc chi, giờ luôn cho con tận một. We walk by day and talk by night, and yet you show me not the light. Cũng như chủ con cho nó mòn tu, ta chỉ cần tu chịu khá hoặc căng chủ của này. You let me live and love and die. You knew I have never lived on high. Yes, I call you a friend in life and trusted you through joy and strife, and yet on coming to the end, I cannot now call you my friend. Nên ta thấu cơn của nó hiểu, cứ hút tao tới cây của tôi không hiểu nữa. Because các tôi chẳng khai gì sự cho cô. Hết ta sẽ là đi của trông giải sinh. Nhưng mong tục thật ra là xuyên. You know, like I said, I don't know if it's a true story or someone made it up. But let me tell you my true story. Cô sao phải học chính chủ này. Nhưng thôi cô chỉ nhớ chân thô xa là sư phụ lúc nhớ chân thô xa. Thằng đó chỉ chúng ta sai rồi lúc sư phụ gì là so I applied at the Red Cross and I was working at the Red Cross. And so during our break time and during our lunch time, there was this other Asian lady. Yeah. Lúc trước khi nói chuyện hát tôi cũng một brand là chỉ mới từ Pu Nhật Bản, từ có Pu Nhật Bản. And my heart was, I want to share Jesus with her. Cứ lúc share thì người ta cũng sao khai Jesus cho mình. Because yung đồng nữa hết chỉ sau đó từ Asian ấy. And so thầu yêu luôn non chỉ giao kia non break kia là I introduced myself. We started talking. But chúng tôi chỉ một con trai tại chỉ some pressure cho sự kiện gì ha. And so thằng sự kiện nó ai rồi thằng sự kiện family. And so chỉ đọc ha Chúa Giêsu cho mình. And so you know chỉ for a whole week cho nên chỉ bụng nữa. And so one day thì bên đó on the intercom của từ Pu Nhật Bản nó bên một miracle chỉ có bây giờ employee nhớ chủ Red Cross you're invited to miracles week. No. And it was like a total shock to me. I just saw her a week ago. Em chân cho sĩ tân bây giờ một cộng được a week, một cộng được đúng tiền ha. Now I'm angry at myself. I thought I should have shared Jesus with her. And ta chỉ nói là I would not be able to share the gospel with her anymore. If I could learn from Ntau, could learn that we shouldn't wait. Many times we want to build a relationship with people.
Và cái chỉ bao tại những từ bụi tổ này. And so, xin ông nói gì, when I get a chance, chị cũng như introduce, chị cũng như biết how to Jesus cho bố này. It does not matter if they believe or not. As long as I plant the seed or water, the seed that's already in the lamb seed, better than cũng nhon từ cái bố tôi có chỉ tao nói cho mình. So hell is a literal place. This is an emergency for us to reach the people you know and love for Christ so that they won't go to hell. You know, don't you consider what about all the people in the world? You know, God is not concerned that you to reach all the people in the world. God will born that. Want you don't count as you want you to reach everyone in the world. Want you to reach cho cái nhỏ đó có cho cái nhỏ chúng có chế to này giờ cho có cho cái cho ti nhỏ chúng có lúc chơi nhỏ chúng có quyền chinh. That's it. See that you can do. Giờ con đây có hai của tao. So these people are in danger. Those around us. We're not talking about those outsiders we don't know, but those who we know. They are in danger of going to hell. Giờ có hát cứu cho khai cho bố cho Chúa Giêsu. It's an emergency. Church. Giờ có emergency. Rằng xin lỗi. Giờ Chúa Giêsu yêu lô ra ai? Có hát cứu luôn nên Chúa xa. Giờ Chúa có hát cứu chẳng lúc ra tiếng đó là. Tụi tôi giờ mua thật ta đó. Tôi này ở mồm tụi ta đó. It's an emergency. Cứ có hai quý chúng ta tế ô cũng tế ô thó mà chú bán cho and you bet somebody up and you bet somebody else here because life is temporary. Jesus is coming soon and hell is a real place. It is an emergency that we wake up from our comfort zone. Satan should have been so comfortable. You know, we have the four walls of the church. And we're just so comfortable in our churches, doing our own ministries within our own churches. We forget that people are dying out there. They go to hell out there. So we need to wake up from our comfort zone. Get on our knees daily and pray. You go to a place go in, she just thought about you found your change in your phone. Got one changes in that. Thought about your co-workers, neighbors, got one changes in that. And you go, what you do be chongo, yes, leave these four walls of the church and go. Bible ministry, go to Punsavan. Start talking to people. We have outreach at the new year, go to the new year, talk to people. You have neighbors, go to their house, talk to them about Jesus. Time is short. It's an emergency. Continue to be in the comfort of our churches. Use the opportunity to say, come on, to give people hope in true life, in eternal life, in Jesus. What do you want to see? We're just so comfortable where we are. We're so self-centered.
cho nên chịu bốn trên rồi đấy. Từ chữ thọ có chọn cho lúc xa thọ có từ chữ được thêm lúc ở mua có bé bù là không know that hell is a real place, that our life is so short, that Jesus is coming, and that we should be actively doing our part. Thì phải thọ ra chữ có cho nên là tôi có bé cú sang thọ này. Còn có những cho bé mông cho nên là tôi thả nó tôi chỉ có bé chỉ sao tặng cho bé mông này. Có bé ở chung nhà chung gia lúc ban cho missionary nó tôi chỉ có bé chung chỉ cầu xin này. Because em phải emergency. Em phải emergency. Thì có bé phải thấy một bé phép. Thật chỉ là sự vấn đề. Okay, chúng chúa 30 minutes. Mà chỉ bé take a break. Bé nói sự có không nhỉ? Nó chỉ bé take a break mà giờ. Give us some time. Giúp họ chị. We have 3 more messages, and those are the best to come up. They take the best for the afternoon, because this time we're not there. Like you know, so we go back to the necessity of evangelism. Go back to the emergency of evangelism. We're going to hear about the message. But to know the importance of it. Bây giờ bao giờ có message bây giờ là nhà sẽ phải dùng tiền khai chụp lên đó. Tại sao bây bao giờ có message bây giờ là nó chỉ sẽ phải ăn chỉ có khai bây giờ có message. Bây giờ mình khai tiền ôi nhà ha. Yeah. And so we're going to hear that, and then thầu cơ nó chỉ sẽ vào sự chỉ là tại mình cho cái mình đó mà chịu khổ này. Cho cái mình muốn sáng cứu luôn thì yes, you know, I want to participate, I want to get involved. Nó chỉ sẽ vào sự đó luôn. Chúng mình cho those who are called. Mình muốn sáng cứu luôn. Dùng cái tiền của bây giờ sang create a team, nhưng chúng mình community này không. The team này mình cho cái muốn sáng tạo. Chúng mình đối diện với trong này không. Có bốn đồng trên, khai sự mô trong chúng bốn. And you have to put on man, we're not going to just do it in our community. We'll go to other cities as well. So we have a lot of good and wonderful, exciting things. And we have good lunch prepared for everyone. And so the children get that there. I can't take a break there. Let's prepare. Yeah, okay. Yeah, get it. How much you have? Stay free and don't food.